Marika Menamakanya Sendirian, Turkuli. Limas, tidak ada tanda-tanda sadar. Tidak ada permintaan tolong, hanya televisi yang masih menyala later. Belakang, sebetul anger merah yang baru. Setengah habis, dan ikat pinggang di pinggangnya yang masih terlipas. Namanya, Walter, 72 tahun, dua kali bercerai. Tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di Arizona. Dan selama beberapa menit. Malam itu, hanya ingin merasakan sesuatu lagi untuk menyentuh kenaman yang sudah bertahun-tahun tidak rasakan. Tetapi alih-alih kenikmatan yang datang adalah keheningan. Dan Sayangnya Walter bukan satu-satunya. Setiap tahun ribuan pria lanjut Usia meninggal dunia atau menderita saudara tersembunyi selama tindakan keintiman seksual yang seharusnya bersifat pribadi dan damai, baik dengan diri mereka sendiri maupun dengan pasangan. Dan Tidak ada yang membicarakannya karena kita telah diladi untuk menganggap seks sebagai sesuatu yang alami, sehat dan otomatis sesuatu yang terus Anda lakukan dengan cara yang sama. tidak peduli Berapapun usia Anda, tetapi keyakinan itu segera diam-diam mengangkirkan kehidupan. karena inilah kebenaran yang tidak pernah didengar oleh kebanyakan Pria setelah usia 60 tahun, seks bukan lagi hanya tentang hasrat ini tentang aliran darah, ini tentang detak jantung, ini tentang sensitivitas saraf, keseimbangan, interaksi obat, bahkan stabilitas emosional. Dan ketika Anda memperlakukan seks di usia 70 pula tahun dengan cara yang sama seperti Anda memperlakukannya di usia 40 tahun, konsekuensinya bisa parah. Saya Dr. Maria Magdalena seorang ahli urologi, bersertifikat dan spesialis kesehatan, pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu para pria lanjut Usia di seluruh Amerika merebut kembali energi mereka, memiliki keintiman mereka dan melindungi kesehatan mereka di dekade-dekade akhir kehidupan. Saya Pernah duduk bersama para veteran, petani, pendeta, pekerja pabrik dan para CEO. saya telah melihat perjuangan mereka, ketakutan mereka, penyesalan mereka, dan saya telah mempelajari satu Hal di balik setiap kesalahan dalam diam. Ada seorang pria yang hanya ingin merasa itu kembali. Masalahnya adalah banyak kebiasaan yang kita mulai beberapa dekade lalu tentang bagaimana kita menyentuh diri sendiri, bagaimana kita terhubung, bagaimana kita menjajar kenikmatan kiri segera diam-diam menjadi bumerang, menyebabkan ketegangan pada jantung, membuat saraf mati rasa, dan memperburuk sirkulasi di tempat yang paling penting. Dan bagian terburuknya, sebagian besar pria tidak tahu itu terjadi sampai semuanya terlambat. Itulah mengapa dalam video ini saya akan memandu Anda melalui 5 rahasia seksual spesifik yang baru ditemukan oleh sebagian besar pria lanjut Usia setelah mereka membayar harganya. Ini adalah pelajaran yang didapat dengan susah payah dari pasien-pasien nyata. Pelajaran yang dapat membantu Anda menghindari kelelahan, frustrasi, bahkan keadaan darurat medis. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan kenikmatan melindungi jantung Anda dan memiliki kepercayaan diri dengan cara yang selaras dengan cara kerja tubuh Anda sekarang bukan cara kerjanya 20 tahun yang lalu. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena rahasia terakhir yang akan saya bagikan adalah yang telah menyelamatkan paling banyak nyawa. Ini adalah perjalanan waktu yang sederhana, hanya perubahan pada kapan Anda berhubungan. Seks yang dapat segera dramatis mengurangi stres pada tubuh Anda.
Sikaligus meningkatkan kepuasan. Sebagian besar pria tidak pernah mendengarnya dan bahkan sebagian besar dokter jarang membahasnya. Tetapi itu bisa menjadi pembeda antara kelelahan dan energi, antara frustrasi dan kebebasan. Ketik angka 1 di kolom komentar jika Anda setuju dengan saya sejauh ini, dan ketik angka 0 jika Anda pikir ada cara yang lebih baik untuk saya menjelaskannya. Saya membaca setiap tanggapan. Sekarang mari kita mulai dengan kesalahan seksual pertama, dan mungkin yang paling berbahaya serta sering diabaikan yang dilakukan pria. Lanjut Usia saat ini seringkali tanpa mereka sadari. Sebagian besar pria Lanjut Usia tidak tahu bahwa kehidupan seks mereka adalah jendela pertama untuk melihat kesehatan mereka secara keseluruhan, bukan yang terakhir. Saya Pernah memiliki pasien berusia akhir 60 and bahkan awal 70 and yang datang kepada saya dengan perasaan malu tentang performa mereka yang menurun. Mereka berbisik hal-hal seperti mungkin ini hanya karena Usia atau ini tidak berfungsi seperti dulu lagi. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa penis bukan hanya organ seksual, adalah organ vascular pembuluh darah. Sepenuhnya bergantung pada aliran darah yang sehat, dan ketika aliran darah itu mulai melambat atau melemah, penis adalah yang pertama tahu. Mengapa? Karena pembuluh darah di daerah panggul adalah beberapa yang terkecil di seluruh tubuh. itu Berarti bahkan penyambatan kekakuan atau penumpukan plak yang sedikit pun dapat langsung memengaruhi ereksi seringkali bertahan-tahan sebelum gejala yang lebih serius muncul di jantung atau otak. tapi Inilah yang membuat hati saya hancur. Sebagian besar pria tidak menyadari kaitannya. Mereka pikir itu masalah testosteron atau mereka menyalahkan diri sendiri atau lebih buruk lagi, mereka tidak melakukan apa-apa dan itu bukan salah mereka. Tidak ada yang memberitahu mereka bahwa fungsi seksual setelah Usia 60 tahun secara langsung terkait dengan kesehatan kardiovaskular. Tidak ada yang memberitahu mereka bahwa ereksi yang lebih lunak bisa menjadi tanda pertama tekanan darah tinggi, prediabetes, atau penyakit jantung dini. Sebaliknya, mereka menderita dalam diam, berpikir itu memerlukan atau tidak dapat diperbaiki. Mereka menyelesaikan masalah dengan pil, tidak tahu bahwa sirkulasi darah mereka yang perlu disembuhkan bukan hanya libido mereka. Saya ingat seorang pria bernama Richard. Ia berusia 71 tahun, bangga, kuat, masih memotong kayu di musim dingin di belakang kabinnya di Montana. Tetapi kehidupan seksnya perlahan memutar dan itu menggangkangnya lebih dari yang ingin akui. Ia datang kepada saya untuk meminta pendapat kedua setelah sering teman meyakinkannya untuk memeriksa jantungnya. Apa yang kami temukan menjejekkannya penyempitan arteri yang signifikan tidak hanya di pangkal pahanya, tetapi juga di jantungnya. Ereksi yang memutar itu adalah satu-satunya petunjuk yang diberikan kepadanya. Kami memulainya dengan rencana yang berfokus pada sirkulasi. Tekanan darahnya turun energinya meningkat, kepercayaan dirinya kembali, dan kehidupan seksnya kembali. Kenyataannya adalah penis Anda seringki merupakan sistem peringatan dini yang dimiliki tubuh Anda. Dan jika Anda mengabaikannya, Anda mungkin mengabaikan pada yang sedang terjadi di bawah permukaan. Tetapi begitu Anda memahami hubungan ini, begitu Anda melihat bahwa kesehatan seksual adalah kesehatan pembuluh darah, Anda berhenti merasa malu dan Anda mulai merasa berdaya. Dan
Berbikra tentang pemberdayaan, Ada. Bahaya tersembunyi, lain yang diabaikan. Ola para pria lanjut Usia. Sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan olah. Sebagian besar orang sampai terlambat. Bagaimana posisi yang mereka gunakan. Selama keintiman bisa membahayakan. Tulang belakang, pinggul, dan keselamatan mereka secara serius. Buyer. Saya jelaskan. Sebagian besar pria lanjut Usia tidak pernah berpikir dua kali tentang bagaimana mereka memposisikan tubuh mereka selama Keintiman. bagaimanapun ini adalah gerakan yang pernah mereka lakukan dengan mudah tanpa berpikir dua kali. Bahkan dalam kegelapan. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa apa yang dulu terasa alami dan mudah di Usia 30 atau 40 and dapat menjadi berbahaya. Secara fisik setelah Usia 60 tahun. Dan. Alasan mengapa sebagian besar pria tidak tahu ini sederhana, tidak ada yang pernah memperingatkan mereka. Pendidikan seks berani bagi sebagian besar dari kita di Usia remaja. Tidak ada buku panduan untuk keintiman di Usia senior. Dokter jarang membahasnya dan para pria jarang bertanya. Jadi mereka berasumsi bahwa tidak ada yang berubah sampai suatu hari sesuatu yang tidak beres Terjadi. Saya tidak akan pernah melihatkan seorang pasien John 73 tahun. Ia baru saja mulai bertemu dengan seseorang yang baru dan merasa bersemangat, gugup dan penuh harap. Ingin semuanya sempurna. Tetapi selama Sudah momen penuh gairah, saat mencoba kembali posisi berdiri yang pernah ia gunakan puluhan tahun sebelumnya. Punggungnya saudara. Ia pingsan. Kesehatan, merasa terina, dan ketakutan. Bahwa ia baru saja merusak sesuatu yang indah bahkan sebelum dimulai. Yang Paling menyukainya, bukanlah sederhana. Itu sendiri. Itu adalah kesadaran bahwa tubuhnya telah berubah dan tidak ada yang memberitahunya bagaimana cara berubah bersamanya. Kenyataannya adalah sering bertambahnya Usia persendian. Kita menjadi kurang stabil. Kakram. Tulang belakang menyusut mobilitas. Pinggul menurun. Dan yang terpenting. Dasar panggilan memainkan peran kunci. Dalam kekuatan ereksi dan kontrol. Orgasm seringkali melama tanpa peringatan. Perubahan ini alami. Mereka adalah bagian dari penuhan. Tetapi jika Anda tidak beradaptasi dengannya, Anda menempatkan diri Anda pada risiko ketegangan, sadar, dan yang lebih buruk, kehilangan kepercayaan pada kemampuan Anda untuk menjadi intim sama sekali. Kehilangan kepercayaan diri itu dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada sadar itu sendiri. Tetapi Inilah bagian yang penuh harapan. ketika Para pria belajar untuk menyesuaikan diri ketika mereka mulai memprioritaskan kenyamanan, stabilitas, dan koneksi di atas performa mereka sering melaporkan keintiman yang lebih dalam daripada yang mereka miliki di Usia muda. Bantal yang mendukung posisi berbaring miring dan komunikasi yang lebih baik menjadi alat kebijaksanaan, bukan kelemahan. Penyusup kesel ini melindungi tulang belakang Anda, mengurangi tekanan pada pinggul Anda, dan memungkinkan Anda untuk tetap hadir, terlibat dan aman. Namun, bahkan dengan posisi yang tepat, banyak pria lanjut Usia masih berjuang untuk merasakan hasrat atau koneksi tubuh mungkin siap. Tetapi pikiran terasa jauh terputus atau bahkan mati rasa. Mengapa itu terjadi? Rahasia berikutnya mungkin akan menjejaskan Anda. Karena itu tidak ada hubungannya dengan Usia dan sepenuhnya berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih tidak terlihat. Isolasi emosional. Sebagian besar pria lanjut Usia
Berhubungan bahwa jika tubuh mereka tidak merespon selama keintiman, masalahnya pasti fisik. Testosteron rendah, sirkulasi yang buruk, atau mungkin hanya usia yang menjajar. Tetapi dalam banyak kasus, alasan sebenarnya terletak di tempat lain, di suatu tempat yang jauh lebih sunyi dan lebih sulit untuk dibicarakan. Itu terletak di hati bukan di arteri. Itu terletak pada tahan-tahan yang dihabiskan sendirian makan malam, yang sunyi koneksi yang hilang duka, yang tidak pernah diungkapkan. Dan. Inilah kebenaran yang jarang didengar oleh para pria. Isolasi emosional dapat menyebabkan tubuh Anda mati rasa seksual. Bahkan jika semua hal lain berfungsi dengan baik. Alasan mengapa begitu banyak pria lanjut usia tidak mengetahui rahasia ini adalah karena tidak ada yang membicarakan kesehatan emosional dan seks dalam kalimat yang Sama. kita dibesarkan untuk percaya bahwa pria harus kuat, tabah, tidak terpengaruh, bahwa kenikmatan datang dari performa bukan koneksi. Jadi ketika tubuh menjadi mati rasa atau hasrat menggeleng, mereka menyalahkan diri Sendiri. mereka merasa rusak atau lebih buruk lagi. Mereka mengubur perasaan itu dan terus maju berharap itu akan hilang. Tapi itu tidak hilang. Itu berlama-lama. Secara diam-diam mengubah circuit sistem saraf dan sering waktu tubuh belajar untuk memutuskan hubungan dari apa yang pernah terasa baik. Saya pernah merawat seorang pria bernama Frank, 69 tahun, pensiunan pemadam kebakaran. Terlihat tegar di luar. Ia tidak pernah intim. Selama hampir 11 tahun setelah istrinya meninggal, ia mengatakan kepada saya, "Dok, saya pikir saya sudah terlalu Tua. tetapi ketika kami berbicara lebih dalam, itu sama sekali bukan tentang Saya. itu tentang rasa bersalah. Itu. Tentang kehilangan. Ia masih tidur di satu sisi tempat tidur. Ia masih memakai cincin kawinnya. Saat ia mulai bertemu dengan seseorang yang baru, ia berkata, ia merasa seperti mengkhianati mendiang istrinya. Tubuhnya menolak bukan karena tidak bisa bekerja, tetapi karena tidak merasa aman. Ini terjadi lebih sering dari yang Anda kira. Rasa sakit emosional memiliki jalur langsung ke sistem saraf. Kesepian kronis dan duka meningkatkan kortisol, menurunkan testosteron, dan menimbulkan respons kenikmatan otak. Itu berarti bahkan jika Anda ingin terhubung secara fisik, tubuh Anda mungkin tidak akan mencukupi sampai Anda mengizinkan diri Anda untuk merasakan, untuk berbicara, untuk memproses. Ketika Frank memulai Konseling duka dan menjalani terapi berbasis sentuhan dengan pasangannya. Segalanya mulai bergeser. hasratnya Kembali performanya membaik dan yang terpenting ia berhenti merasa malu. Tetapi bahkan ketika pikiran dan emosi berada di tempat yang tepat. Ada sad. Lagi jebakan yang dialami banyak pria. Sebuah keyakinan tersembunyi yang menekan mereka untuk bekerja, untuk membuktikan nilai mereka di kamar tidur. Bahkan ketika tubuh mereka mengatakan untuk melambat dan keyakinan itu menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang mungkin Anda pikirkan. Mari kita bicarakan. Sebagian besar pria lanjut usia masih membawa tekanan diam-diam untuk bekerja di kamar tidur seperti yang mereka lakukan puluhan tahun yang lalu. Ini adalah bentak kasat mata yang jarang dibicarakan, tetapi itu ada. Saya. Melihatnya di mata pasien yang berbisik. Saya tidak bisa menjembanji atau saya menjelaskannya. Para pria ini tidak. 5. Mereka tidak rusak. Mereka hanya
Terjbak dalam keyakinan usang bahwa keintiman sama dengan performa. Bahwa. Jika anda tidak bertahan cukup lama, tetap harus cukup lama atau mencapai garis finish seperti yang anda lakukan. Di usia 30, maka anda gagal. Dan. Sayangnya tidak ada yang pernah memberitahu mereka bahwa setelah usia 60, aturannya berubah. Dan jika anda tidak melepaskan tekanan itu dapat segera diam-diam meningkatkan koneksi yang anda coba lindungi. Mengapa? Sebagian besar pria tidak mengetahui rahasia ini karena dunia tidak pernah memberi mereka izin. Sejak kita muda, kita diajari bahwa seks adalah tentang aksi stamina dan kontrol. Tidak ada ruang untuk kelembatan atau kerentanan. Jadi, ketika tubuh seorang pria mulai bergeser, ketika jira membutuhkan waktu lebih lama atau ereksi memutar di tengah jalan ia tidak bertanya, ia menyalahkan dirinya Sendiri. ia beralih ke pil peningkat performa atau lebih buruk lagi. I. Menarik diri dari keintiman sama sekali. Berpikir lebih mudah menggalang daripada menyesuaikan. Saya ingat seorang pria bernama Bill. Ia berusia 67 tahun baru menikah lagi dan sangat mencintai pasangannya. Tetapi setiap kali ia mencoba untuk menjadi intim dengan istrinya, ia menjadi tegang. Ia begitu fokus untuk tetap siap sehingga ia tidak bisa merasakan apa-apa. Dan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, ia akan menutup diri. Ayuti. Dimulai dengan frustrasi, lalu rasa malu, lalu pengindaran. Ketika ia akhirnya datang kepada saya, ia berkata, saya merasa seperti saya menyesuaikannya. Tetapi apa yang saya bantu ia pahami adalah ini. Seks bukanlah tentang membuktikan sesuatu. Ini tentang kehadiran. Dan ketika ia mengalihkan fokusnya dari tekanan ke koneksi, dari kesempurnaan ke kemitraan, segalanya berubah. Ia lebih banyak Tertawa. ia santai dan chemistry kembali lebih kuat dari sebelumnya. Itulah pelajaran yang perlu didengar oleh begitu banyak pria. Setelah usia 60 tahun, hadiah terbesar yang bisa anda bawa ke dalam keintiman bukanlah Performa. ini adalah autentisitas menjadi nyata, hadir, melepaskan tekanan dan membiarkan koneksi terungkap segera. Karena di situlah kepercayaan diri hidup bukan tentang kendali tetapi tentang koneksi. Dan jika anda pikir pola pikir yang benar adalah semua yang diperlukan, biarkan saya menunjukkan satu rahasia lagi yang jauh lebih fisik daripada emosional. Sesuatu yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan oleh sebagian besar pria lanjut usia. Waktu yang tepat dalam sehari anda memulai untuk menjadi intim dan bagaimana detail sederhana itu bisa menyelamatkan hidup anda. Ini adalah satu-satunya rahasia yang saya sebutkan di pendahuluan yang telah membantu beberapa pasien saya. Tidak hanya menghidupkan kembali kehidupan seks mereka, tetapi segera harfiah melindungi jantung mereka. Namun, anehnya ini juga rahasia yang tidak pernah didengar oleh sebagian besar pria lanjut usia. Mengapa? Karena kita telah dikondisikan untuk berpikir bahwa keintiman harus terjadi kapanpun suasana hati muncul, terutama di malam hari. Ketika kita tenang, hari telah selesai dan kita akhirnya punya waktu. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun waktu yang nyaman itu bisa jadi bekerja segera langsung melawan ritme alami tubuh anda dan bahkan menempatkan anda pada risiko. Sebagian besar pria yang saya rawat tidak tahu bahwa tubuh anda mengikuti
Rhythmi hormonal dan cardiovascular. Sapanjang hari. Katar testosterone. Tertinggi di pagi hari biasanya antara. Pukul 60 dan 10 pagi yang berarti. Gairah stamina dan respons lebih kuat. Selama jam-jam itu. Tekanan darah dan sirkulasi juga lebih stabil dan sistem saraf anda lebih waspada. Tetapi larut. Malam terutama setelah makan berat. Minum alkohol atau minum obat, tubuh. Memasuki keadaan yang lebih lambat dan lebih rapuh. Waktu reaksi menurun. Tekanan darah bisa turun segera. Berbahaya. Dan bagi pria yang menggunakan obat jantung atau tekanan darah, ketidaksesuaian waktu ini bisa lebih berbahaya lagi. Saya ingat sirang. Pasien Thomas 76 tahun yang selalu menjadi orang yang aktif di malam hari. Selama beberapa dekade. Mengasosiasikan keintiman dengan akhir Hari. tetapi setelah malam yang sangat emosional dengan pasangannya, ia merasa pusing, sesak napas, dan berakhir di UGD. Bukan tindakannya itu sendiri itu adalah waktunya. Efek obatnya sedang di puncak. Tekanan darahnya turun dan jantungnya tidak dapat menangani tekanan ekstra. Ketika saya menjelaskan apa yang terjadi, ia tersenggang. Tidak ada yang pernah memberitahu saya ini, katanya. Tidak satupun dokter. Dan itulah masalahnya. Ini bukanlah topik yang akan Anda temukan di balik botol resep obat. Jarang dibahas di majalah pria, tetapi seharusnya dibahas setelah beralih ke keintiman di pagi hari dan menyesuaikan waktu minum obatnya. Thomas tidak hanya menghindari masalah lebih lanjut. Menemukan kembali bagaimana rasanya seks. Ketika tubuh benar-benar siap. Untuk itu lebih banyak kontrol, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak koneksi. Jadi jika Anda telah berjuang dengan energi performa atau bahkan keselamatan selama keintiman, pertimbangkan tidak hanya bagaimana Anda melakukannya, tetapi juga kapan. Perjalanan waktu yang sederhana itu bisa menjadi pembeda antara stres dan kepuasan. Dan sekarang, setelah Anda menemukan kalimat rahasia, vital ini masing-masing diabaikan oleh banyak pria seperti Anda, saatnya kita menyatukan semuanya. Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang seks. Ini tentang kebebasan, martabat dan sesuatu yang jauh lebih dalam yang tidak dibicarakan oleh kebanyakan pria, tetapi tidak pernah berhenti mengkaranya. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin Anda tahu sesuatu yang penting. Anda tidak sendirian. Setiap pria yang saya bicarakan hari ini, setiap cerita, setiap perjuangan dalam diam, mencerminkan apa yang dialami oleh jutaan pria lanjut Usia saat ini. Kelima. Rahasia ini bukan hanya wawasan klinis. Mereka nyata. Mereka datang dari tahan-tahan mendengarkan, menyaksikan, dan berjalan di samping para pria yang menjara mereka tidak punya siapa-siapa untuk berpaling. Tetapi inilah kebenarannya. Tubuh Anda tidak mengkhianati Anda. Ia hanya meminta Anda untuk memperlakukannya dengan pemahaman baru. Anda tidak harus menyerah pada Keintiman. Anda tidak harus menerima ketidaknyamanan, rasa malu atau keheningan. Anda hanya membutuhkan bimbingan yang tepat dan keberanian untuk beradaptasi. Baik itu meningkatkan aliran darah, menyesuaikan pendekatan Anda, menyembuhkan luka emosional, melepaskan tekanan atau hanya memulai waktu yang tepat dalam sehari. Setiap Perubahan kecil akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. kepercayaan Diri koneksi dan ketenangan pikiran. Dan Anda berhak mendapatkan semua itu. Jika video ini berbicara kepada Anda,
Tinggalkan komentar di bawah. Ketik. Angka satu jika Anda merasa lebih. Berharap atau angka nol jika Anda masih memiliki pertanyaan. Saya di sini. Dan saya mendengarkan. Ya.